Assalomu alaykum. Hurmatli anjuman ishtirokchilari, aziz mehmonlar. Biz hammangizni bugun xalqaro anjumanda ko'rib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Barchangizga ma'lum, laboratoriyalarni akkreditatsiya qilish xalqaro tashkiloti ILAK va xalqaro akkreditatsiya forumi IAF tomonidan har yili 9-iyun Dunyo hamjamiyati Butunjahon akkreditatsiya kunini nishonlaydi. Ushbu bayramni nishonlashdan asosiy maqsad akkreditatsiyani hayotimizdagi rolini jamiyatimizga yetkazishdan iborat. Har yili ILAK va IAF tashkilotlari tomonidan bayramning mavzusi belgilanadi va bu yilgi mavzu akkreditatsiya barqaror rivojlanish maqsadlariga erishishni qo'llab-quvvatlash deb nomlanadi. Sifat infratuzilmasining standartlashtirish, metrologiya, muvofiqlikni baholash va davlat nazorati kabi qolgan ishtirokchilar bilan birgalikda barqaror rivojlantirish maqsadlariga erishishda akkreditatsiyaning roli juda ham muhim. Bugungi anjumanimizda siz bilan birgalikda shu kabi masalalarni muhokama qilishni oldimizga maqsad qilib qo'ydik. Ruxsatingiz bilan bugungi yig'ilishimizni ochib berish uchun so'zni O'zbekiston texnik jihatlarga solish agentligi bosh direktori Dilshod Ne'matovich Sattarovga bersam. Marhamat. Assalomu alaykum. Hurmatli xalqaro anjuman qatnashchilari, hurmatli mehmonlar, mana hozir ta'kidlab o'tganimizdek, haqiqatan bugun juda bir muvofiq baholash sohasida, standartlashtirish, umuman texnik jihatdan tartibga solish sohasida akkreditatsiyani xalqaro kuni, mana bayramini nishonlash bu juda bir o'ziga o'rin tutadi. Bugun mana hozir yana shuni takrorlab o'taman. Butunjahon akkreditatsiya kuni bilan barchangizni muborakbod etaman, tabriklayman. Ayniqsa mana shu milliy akkreditatsiya tizimimizni xalqaro tashkilotlar doirasida xorijiy akkreditatsiya idoralari bilan hamkorliklarida zafarlar, muvaffaqiyatlar tilab qolaman. Dunyo bo'ylab keng nishonlanayotgan mazkur soha vakillari va iqtisodiyotning barcha tarmoqlari va keng jamoatchilik uchun bugun mana ta'kidlab o'tildi, juda ahamiyatli. Ayniqsa O'zbekistonda mahsulotlarni muvofiq tasdiqlashda xalqaro me'yor, xalqaro andozalarga muvofiq sinov va sertifikatlashtirish idoralarini faoliyatini yuritishda akkreditatsiyaning o'rni, roli juda katta bo'lib hisoblanadi va O'zbekistonning sanoatini rivojlanishida, iqtisodiyotning rivojlanishida albatta buni o'rni juda keng. Ma'lumki, milliy sifat infratuzilmamizni, shu jumladan mana akkreditatsiya faoliyatini mana hozir aytib o'tgandek, bozor munosabatlarida nafaqat ichki, balki tashqi bozorlarda ishonchni belgilashda asosiy omillardan biri hisoblanadi. Bugungi kunda O'zbekistonda keng ko'lamdagi islohotlar aynan xalqaro standartlarga asoslangan muvofiq baholash tizimini yo'lga qo'yishga qaratilgan. Bunda inson salomatligini ta'minlash, atrof muhitni muhofaza qilish va iqtisodiy taraqqiyotning qo'llab-quvvatlash masalalariga e'tiborga molikdir. Davr talabidan kelib chiqib, iqtisodiyotning barcha tarmoqlarida innovatsiyani joriy qilish, resurslar tejamkorligi va faoliyatni raqamlashtirishda xalqaro standartlashtirishga murojaatlar qilinmoqda. Bunga yaqqol misol mana mavjud cheklovlarga qaramasdan, ya'ni pandemiya, karantin davrida joriy yilning birinchi choragi bilan iqtisodiyotimizning sanoat ishlab chiqarish ulushi sur'atlari oshdi. Ko'p mamlakatlarda bu agar ishlab chiqarish sur'atlari pasayayotgan bo'lsa, bizda O'zbekistonimizda mana shu olib borayotgan siyosat, qulayliklar, sharoitlar yaratilgan natijasida ishlab chiqarishni foizlari mana oshdi. Shu o'rinda Jahon banki o'z nashrida sifat infratuzilmasini xususiy sektor va davlat nazorati organlarining uyg'unligida ekotizm bo'lib, uning samaradorligi bevosita iqtisodiyotning diversifikatsiyasiga ta'sir qiluvchi omillardan biri deb e'tirof etilganligini ta'kidlab o'tmoqchiman. Ya'ni mana shu bugun davlat hamda mana shu xususiy sektorni o'zini o'rni, roli va xususiy sektorga juda katta ishonch va ko'mak berib kelinyapti. Chunki aynan xalqaro standartlarga asoslangan muvofiq baholash natijalari tashqi savdo ishonch instrumenti hisoblanadi. Ya'ni mahsulotni xorijga chiqib sotish, mahsulotlarni xorijga bozor ochilishida aynan mana shu tan olingan sertifikatlarning ahamiyati juda katta. Mana bugungi kunda 10 mingga yaqin sertifikatlar va 76 mingdan ortiq sinov bayonnomalar global miqyosda har yili tan olinib kelinyapti. Va o'ylaymizki, bizning milliy sertifikatlashtirish tizimimizdagi beriladigan shu milliy sertifikatlarimizni ham mana shu katta global sistemada tan olinishiga
qo'shilishiga umidvor bo'lib turibmiz. Bugungi kunda albatta O'zbekistonda faoliyat yuritayotgan xorijiy yoki milliy sertifikatlash idoralarimizni xalqaro akkreditatsiyadan o'tish natijasida mana shu global sistemada bugun O'zbekistonda shu berilayotgan sertifikatlarni tan olinishi qo'shilib tan olinib kelinyapti. Lekin biz oldimizda turgan vazifa mana milliy akkreditatsiya bilan birga hamkorlikda ishlashimiz lozim bo'lgan yo'nalish bu albatta barcha sertifikatlarimizni xalqaro andozalarga mos berilishini va mana shu global sistemada ulushini ko'paytirishdan iborat. Bugungi kunda O'zbekistonda minglab xalqaro standartlar mana joriy qilinmoqda va bu jarayon davom etmoqda. Zamonaviy sinov laboratoriyalari tashkil etilishi iqtisodiyotni transformatsiya qilishni jadallashtirish, tadbirkorlik subyektlari uchun mahsulot muvofiq baholash masalalarida qulay sharoit yaratishga xizmat qilmoqda. Mana birgina misol mana shu o'tgan qisqa davrda, mana shu 2 yil davrda akkreditatsiya faoliyatida ham mana shu tadbirkorliklarga, sinov laboratoriyalarga, sertifikatlash idoralariga bir qator qulayliklar yaratib kelyapti. Mana muhtaram prezidentimizning joriy yil 2-iyun kuni qabul qilgan farmonlarida va hamda texnik jihatdan tartibga solish yo'nalishlarini tartiblashtirish shu qarorlarida ham respublikada qulay investitsion sharoit yaratish va bozor munosabatlarini samarali tartibga solish qaratilgan zamonaviy muvofiq baholash mexanizmlarini joriy etishni nazarda tutgan bo'lib, bu tizim bu bizning bugungi kundagi eng ustuvor vazifamiz bo'lib hisoblanyapti. Shu o'rinda ta'kidlash lozimki, ko'proq ishonch asosida majburiylik emas, balkim ixtiyoriylik, iste'molchi, ya'ni manfaatdorning ishonchiga asoslangan sertifikatlashtirish tizimi, xodimlarni malakasini tasdiqlash hamda akkreditatsiyani ham mana shu o'z ixtiyori bilan, o'z xohishi bilan o'zini mavqeini oshirish yo'lga qaratilgan mana shu islohotlar amalga oshirish boshlandi va bu yerda albatta sifat milliy infratuzilmasini shakllantirishda mana shu ishonchlilik, o'zini kompetentligini tasdiqlash, ishonchga kirish, iste'molchilarga ishonchga kirish asosiy yo'nalishlardan va urg'uli joylardan bo'lib qoladi. So'z yakunida anjuman ishtirokchilari va soha vakillariga shunday muhim kasbiy bayram bilan chin qalbdan tabriklayman. Qo'yilgan muhim mana shu bir vaqtning o'zida mas'uliyatli vazifalarni muvaffaqiyatli bajarishni tilakdoshman va shuni mana ta'kidlab o'tmoqchimanki, O'zbekiston milliy akkreditatsiyasi birinchi marta xalqaro ILAK va IAF tashkilotlariga tarixda birinchi marta mana shu O'zbekiston ariza berdi, ya'ni to'laqonli a'zo bo'lish uchun barcha mana shu hujjatlarini, tayyorgarliklarini ko'rib, bu albatta mana biz o'zimiz guvohi bo'ldik. Mana shu yerda hozir milliy akkreditatsiya markazini barcha mutaxassislari mana qatnashib turibdi, eshitib turibdi. Juda katta, mashaqqatli, juda katta bir ko'lamli ish olib borildiki, bunday bir xalqaro, nufuzli xalqaro tashkilotlarga mana shunaqa bir ariza berish uchun ham o'zlarining bilimi, ilmi hamda tegishli mana shu me'yoriy hujjatlar, o'sha tegishli hujjatlarni rasmiylashtirib, mana shu tashkilotlarga ariza berishlari biz uchun juda katta bir yutuq bo'ldi. Endi xudo xolasa mana shu milliy akkreditatsiyani ishlarida mana shu qadam qo'ygan, mana shu xalqaroga tashkilotlarga a'zo bo'lishga qadam qo'ygan yo'nalishida omad tilab, mana shu qisqa davrda shu bir yuqori bir nufuzli bir shunaqa bir maqomga ega bo'lishlarini biz chin qalbdan, shaxsan o'zim ham chin qalbdan shuni tilab qolaman va butun texnik jihat O'zbekiston texnik jihat tartib solish agentligi hamda mana shu soha tizim vakillari butun yo'nalish mana soha nomidan sizlarni tabriklayman va ishlariga muvaffaqiyat tilab qolaman. Mana shu O'zbekistonni milliy akkreditatsiya tizimini xalqaro tashkilotlarda, xalqaro ko'lamda o'zini o'rnini yanada ham oshirib borishga sizlarning ishlariga omad tilab qolaman. E'tiborlar uchun rahmat. Rahmat Dilshod Ne'matovich. Xalqaro ekspertlarimiz, xorijiy ekspertlarimiz onlayn tarzda aloqaga chiqishadi. Our next speaker is from India, Mr. Anil Jalfri,
who is an international expert and APAC evaluator. We asked our friend to share his experience with us. And please, Anil, floor is yours. Hello, good morning. Have I been asked to speak? Yes, Anil, please. Yeah, thank you. Good morning and Assalamu alaikum. I'm happy to be here with you, even though virtually. I have very fond memories of my last visit to Tashkent in October 2019. And hopefully one day the pandemic will be out and we'll be able to meet again. I'm happy to speak to you on this occasion of World Accreditation Day. My greetings to OZAC on celebrating this day. I have a small presentation on how accreditation can support achievement of SDGs. As you would see, the UN SDGs are encompassing a vast range of activities. There are social activities like poverty alleviation or gender equality. There are environmental related activities like climate change. There are services like education and healthcare, and there is manufacturing industry. Now, in all these activities, it is undeniable that public policy is an important element of meeting these activities. And public policy, as you know, falls under the purview of the government. Therefore, we need to focus on how accreditation can help the governments in supporting public policy and in turn supporting achievement of UN SDGs. Now, for public policy, there is no defined unified definition, but it is in general, you can say, the means by which a government maintains order or addresses the needs of its citizens through actions as defined by its constitution. Governments are assumed to act in public interest. They are supposed to be neutral. They are responsible for the well-being of their citizens. And one of the methods they use to bring public order and meet the needs of their citizens is through by regulation, by enforcing requirements by law for goods as well as services. And that's an integral part of public policy. Now we have we are in WTO regime, and it has agreements which cover regulation of goods and services. The most well-known one is the Agreement on Technical Barriers to Trade, the TBT agreement, which says that on grounds such as health, safety, environment, deceptive trade practices, and national security, any member nation can bring in regulations. And we know that all around the world, there are huge amount of regulations being brought in on these grounds. Similarly, there is the Agreement on Sanitary and Phytosanitary Measures, commonly called SPS Agreement, which provides for regulation for human, animal, and plant health. So it governs food trade and animal and plant trade around the world. Then there is the General Agreement on Trade in Services, which has similar grounds as mentioned above, all the grounds. Plus, it has two additional grounds: privacy of individual data. So we are talking of privacy laws around the world, and public order and morals. So that's a very wide kind of mandate given to the governments that they can regulate to ensure public order and morals. Now, some examples in technical regulations: national security. For example, India has brought in security testing of telecom products a couple of years back, and we are also bringing in phases for the protection of data. Deceptive trade practices. In the 80s, we used to have a lot of adulteration of cement. So we brought in the regulation of cement. Now we are thinking of bringing gold jewelry under regulation, because that's another very favorite of Indian women. I guess women all around the world, especially. And there's a bit of issue of adulteration. Health, of course, is well understood. Foods, drugs, lead in paints. These are the kinds of regulations that India has. Safety, again, is pretty well understood. Electrical appliances, electronics and IT goods, children wear toys, cooking gas cylinders, valves and rubber tubings. And environment also is pretty well understood. We have
regulations for vehicles, we have lead-free petrol, etc. There are limits on emissions. The services, same principles as I had said are applicable, and India regulates even education. For example, the academic institutions in terms of minimum infrastructure and faculty needed. Healthcare services, naturally, because they are affecting health. So, for example, competence of a medical lab or hospital standards being defined in India. We are yet to fully regulate these. The regulation is in place at the central level, but India is a large country, is a federal country. So every state has to adopt certain subjects are under the control of the states. We are regulating oil and gas related services. And we know that several services around the world are regulated. For example, banking services, insurance services, telecom services. India too has these regulations in place. So generally, you can say that regulations on grounds of public interest. Now, what's happening around the world, as we are seeing, is that the traditional mode of regulation is changing, where government was the regulator, government set the requirements, government inspectors check the requirements, government testing labs were involved. Now we find that regulators worldwide are stretched for resources as well as expertise. They are short of resources. Sometimes they are short of expertise also. And it's what I call unbundling of regulations is taking place, which means the various tasks involved in regulations are being separated. And conformity assessment, which is our word, is being separated. The inspection, testing, certification being, delegated to professional bodies now. And one of the means of doing that delegation, and increasingly a very attractive means for the regulators, is accreditation, because it's one organized activity which attests the competence of these bodies. Also, we have this great USP in IF and ILAC and in the regional bodies of having MRAs, where international equivalence is set up. OZAC is going in for APAC MRA and IF ILAC MRA, which is a very, very good sign. And hopefully in a short time, OZAC will be equivalent worldwide, which facilitates trade. We know that. There is also a focus on self-regulation, on self-declaration of conformity, which is very widely adopted in Europe as another means of demonstrating compliance to the regulations. So therefore, given this scenario, there are clearly two sectors or two regimes. One is those sectors which are amenable to regulations. If you are in food, if you are in drug, if you are in electrical appliances, you must expect that there will be regulation. And there are several sectors still which are driven by standards, which TBT says means voluntary standards. While the regulations has to be necessarily the responsibility of the government, because it requires law in place, which only government can put in place, not the private sector. The standards are expected to be driven by the market, by the industry and other stakeholders. But in developing economies like India, and that might, I am not sure, but that might be true in Uzbekistan also, even the voluntary regimes are being created by the government or government agencies, because the stakeholders groups may not be so strong, or the industry groups may not be so strong. So we have, in India at least, government-sponsored organizations coming up with voluntary schemes as well, certifications, or, I mean, the word used, accreditation, in a different context in services like accreditation in education or healthcare, which is actually certification from our perspective. This is being done in India. Given the pressure that regulators are facing, they have no option but to rely on third-party bodies. It's happening in India increasingly. And therefore, the role of accreditation and accreditation bodies is increasing. So if you are working in an accreditation body, I would say congratulations to you. You are in a growing business. It's going to grow over the years. One of the most significant milestones in accreditation, I always say, is the EC regulation 765 by 2008, which was made effective from 1st January 2010. To me, it is significant because it established accreditation as an activity in governance. You cannot have two presidents in your country. You cannot have two ministries in your country. You can't have two accreditation bodies in your country. That's what EC said. So they defined the concept of national accreditation bodies,
who should be public service, who should be non-profit, who should not compete with each other. So these are requirements additional to what the standard for accreditation bodies ISO 17011 says. I mean, that's not a model which US follows. US has number of accreditation bodies that's hugely private sector driven. But most countries are having national accreditation bodies. In developing economies, almost by compulsion, because they can't afford. I mean, accreditation is not such a money-making exercise. So private sector would step in where you can make profits. Accreditation may not always be a money-making exercise. So governments have stepped in. And in many countries, the government has set up an accreditation body. So in any case, they meet the requirements of EC regulation if it comes to that. Now, regulators have two options of using accredited conformity assessment bodies. They can maintain a panel of approved or notified or designated, whatever term you use, and let the industry get itself audited or get a sample tested and either submit reports or maintain reports. That's one way of doing it. The other is to supplement their own resources. The regulators assign inspections and audits to the designated conformity assessment bodies directly or send samples directly. The option one is the most utilized one. It's easier to implement, but we should remember that when you're using third-party bodies, we are adding cost to the industry because otherwise regulators are supposed to provide the service free of charge. They are budgeted activities. But option one has the advantage that since it allows competition in the market, it also brings down costs. It also sort of encourages industry to go for self-regulation, get itself audited on its own, and see that they are compliant with the law. One issue that might come up is on the payment part. How does it affect the impartiality of the conformity assessment bodies? Because they are being paid by the industry, same industry which is being audited. And there has been at least a survey in India which says that affects the truthfulness of auditors. That survey was done by now Nobel laureate Esther Duflo and her team. So you have to have some mitigation measures in place to make sure that the CABs remain impartial, like saying that they should be by rotation utilized. You can't go to the same CAB again and again. In India, the Food Authority and the oil and gas regulators, they are using this model, the option one. The second option is which is not much tried, that the regulator designates the bodies and then it allots inspections or audits or even testing. Again, the question of payment comes up, who will pay the CABs? Will they ask the industry to pay or the regulator himself will pay? As I said, the payment by industry to CABs can represent conflict of interest. And but in India, we are trying this model in medical device regulation, where the notified bodies are accredited by the Indian accreditation body, which I headed earlier, NABCB, and the regulator assigns the audits on the applications from the industry and pays the notified bodies. So there's no competition, there's flat fee. So it's a more difficult model to operate, but it might just be more truthful model to operate. Another issue that comes up frequently in India is whether we should use inspection as a mode of regulation or certification, because certification, while it provides continuing assurance, it has also the issue of the cost. It's naturally the cost is higher, and there could be issues about familiarity and having the same agency, auditing for 3 years. Whereas in inspection, you can rotate inspection agencies and avoid for the familiarity. So there is something which a conscious decision each country has to take, given its own context, whether inspection model serves better or the certification model serves better. Testing, of course, is integral to all models as far as product regulation is concerned. We are also going in for an approach where you reward a voluntary action. The businesses, they go for international certifications like ISO 9001 or ISO 14001 or ISO 45001 or ISO 22000. Now, while they may not be a 100% guarantee of complying with the law,
they do require that businesses have systems in place to make sure that they comply with the law. So there is a possibility of utilizing these certifications as sort of demonstration or deemed compliance in some ways, which can reduce the regulator's burden in terms of relaxed oversight, less resources are needed. In fact, Codex, which is a food standards body, as you know, is bringing out a guideline on how third-party certification can be utilized by the regulators in deciding their oversight over food businesses. So that will serve as a good guide in future. India also faces, and it might be true of many developing economies, that sometimes it's not possible to adopt international standards in your regulations. I mean, while the WTO, TBT, and SPS agreements both encourage member nations that they should base their regulations on international standards, it's not always possible. For example, India is unable to implement HACCP in food by regulation in all sectors, all high-risk sectors. So it is possible then, in that case, you start a voluntary regime. India has done that. We have an India GHP and India ASAP certification scheme created, supported by the food regulator. Another example we have in India is of rating of energy efficiency of appliances, which starts as a voluntary action by the regulator. And then after a defined time frame, when the industry gets prepared, it's used as, made mandatory and put under regulation. So this is a very viable strategy where you have a problem of meeting international standards immediately for a defined time frame, that you go through this voluntary process. And we have in India adopted this strategy. So we have a number of examples of all the examples are there in terms of using accredited labs by the food regulator, by the energy efficiency regulator, electronics and IT products, etc. We have the good example is COVID testing. This is all based on ISO 15189. About 1,000 labs have been accredited in the last 1 year for COVID testing based on ISO 15189 accreditation. Then use of third-party inspection or audits by the oil and gas regulator, by some state governments for environmental compliance, by the food authority, and by the drug regulator on medical devices only, not on pharma or Indian system of medicine. And then example of accepting voluntary certification as demonstration of compliance. One small state of Goa, I'm sure everybody's heard about Goa, has actually issued a regulation that it accepts OSA certificates in lieu of audits for OHS, Occupational Health and Safety. Food Authority has a similar provision, but it's not yet operationalized. So we are, you can see that we are trying all the options that are possible. Several voluntary schemes have been initiated by the government. As I said, that stakeholders may not be so strong in developing economies. So we have, for example, yoga certification, certifying yoga teachers, certifying traditional Indian medicines, certification of medicinal plants. Some industry bodies also came forward that they would like, certification set up. And I have been personally involved in setting up some of these certification schemes, like traditional healers and ready-mix concrete plants or medical devices. We are still unregulated on medical devices. So we felt the need for a voluntary certification scheme. And we are in the offering a couple of schemes like good clinical practices professionals, which has become all the more important in COVID times with all the trials, clinical trials going around. You need GCP to be implemented during the clinical trials. We are also creating a system for certifying training courses in Indian system of medicine called Ayurveda globally, because it is prevalent in many countries. So we are trying to set up a system. In conclusion, I would say that while initially, if you remember, accreditation started as a means of international equivalence, but it has acquired, to my mind, equal, if not more importance as far as domestic regulation is concerned and as far as public policy is concerned, both in the regulatory as well as voluntary space. So there's going to be greater responsibility on accreditation bodies and CABs in turn. Now, for example, the regulators or the governments are subject to public and judicial scrutiny. And they have to be very transparent, and some of those obligations will apply to us when we are, as accreditation bodies, getting into this space. I mean, the obligations to provide information and more transparency would be needed.
it's up to us as a community, as accreditation bodies, as CABs. It's up to us to respond to this challenge. And I would think that Indian experience represents a good approach for developing countries. It's a mix of variety of approaches that are possible, given the constraints the developing economies face. And I hope some of it even can be tried in Uzbekistan if need be. Thank you very much. I'm very happy to be here and always available to help Uzbekistan whenever it needs any help. Thank you. Thank you, Anil, for your very interesting presentation. I also want to thank you for your time and cooperation. Thanks. It was a pleasure. Thank you. Hurmatli anjuman ishtirokchilari, ruxsatingiz bilan so'zni O'zbekiston akkreditatsiya markazi direktori Asafxon aka Zenish Zakirovga bersam. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli qatnashchilar, aziz mehmonlar, aziz hamkasblar. Biz bu qisqacha hisobotimiz bor edi. O'tgan yillar davomida amalga oshirilgan yuzasidan ruxsat bersangiz qisqacha hisobot berib o'tsam. Ma'lumki 9-iyun butun dunyoda Butunjahon akkreditatsiya kuni sifatida nishonlanadi va mazkur bayram xalqaro laboratoriyani akkreditatsiya qilish tashkiloti va xalqaro akkreditatsiya forumi tomonidan har yili ma'lum bir mavzuga bag'ishlanadi. Mana aynan bu yilgi mavzu yuqorida Ushbu aytib o'tganlaridek Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan ilgari surilgan barqaror rivojlanish maqsadlariga erishishni qo'llab-quvvatlash deb targ'ibot tashviqot ishlari olib borilyapti. Ya'ni o'sha Birlashgan Millatlar Tashkilotidan tomonidan 1000 yillik uchun qabul qilingan barqaror rivojlanish maqsadlari 17 ta asosiy maqsadlari mavjud. Ishlayapti. O'sha mazkur barqaror rivojlanish maqsadlariga erishish asosiy tamoyil bu yilga belgilandi. Mazkur sanani munosib nishonlash akkreditatsiya faoliyatini ommalashtirish maqsadida hamda ushbu imkoniyatdan foydalanib sohani xalqaro talablarga muvofiq rivojlantirish borasida O'zbekiston akkreditatsiya markazi tomonidan olib borayotgan ishlar, bugunga qadar erishilgan natijalar, shuningdek oldimizda turgan muhim vazifalar haqida siz azizlar bilan bo'lishni munosib deb topdik. Ya'ni raqamlarga to'xtaladigan bo'lsak, bugungi kunda O'zbekiston milliy akkreditatsiya tizimida 275 ta sinov laboratoriyalari, 75 ta mahsulot va xizmatlarni sertifikatlashtirish organlari, 12 ta menejment tizimlarini sertifikatlashtirish organlari, 15 ta inspeksiya organlari hamda 7 ta kalibrlash laboratoriyalar akkreditatsiya qilingan. Mamlakatimizda o'tkaziladigan sinovlar va rasmiylashtirilgan muvofiqlik sertifikatlariga ishonchliligini ta'minlash yuzasidan o'tgan 2 yil davomida akkreditatsiya tizimini bosqichma-bosqich takomillashtirish va mavjud jarayonlarni xalqaro talablar bilan uyg'unlashtirish ishlari olib borildi. Jumladan amalga oshirilgan ishlar natijasida 2009 aprel oyida akkreditatsiya markazi Osiyo Tinch okeani mintaqasi akkreditatsiya hamkorligi, ya'ni APAC deb nomlangan, bu qisqacha APAC tashkilotiga a'zo bo'lib, 2020-yil aprel oyidan xalqaro laboratoriyani akkreditatsiya qilish hamkorligi ILAC tashkilotiga muxbir a'zo bo'lib, hamda 2020-yil dekabr oyida xalqaro akkreditatsiya forumiga to'laqonli a'zo bo'lib kirdi. Bu a'zolik maqomlariga erishildi. Mana yuqorida aytilgandek, bugungi kunda O'zbekiston akkreditatsiya markazi mazkur tashkilotlar doirasida o'zaro tan olish bitimlari mavjud, MRA, MLA deb nomlanadigan shu mazkur bitimlarga qo'shilish maqsadida ariza topshirgan. O'ylaymizki, yaqin kunlar ichida ushbu tashkilot ekspertlari O'zbekistonga tashrifi tashkillashtiriladi va muvaffaqiyatli ekspert xulosasi olingandan so'ng mazkur tashkilotlarda xalqaro tan olish bitimlariga imzo chekish masalalari nihoyasiga yetkaziladi degan umiddamiz. A'zolik, mana yuqorida aytib o'tgan a'zolik maqomi bizlarga nima berdi degan savolga to'xtaladigan bo'lsak, ya'ni bu a'zolik maqomlari ILAC hamda EF tashkilotining quyi tashkilotlari bor. Bu texnik qo'mitalar, ya'ni ular asosiy mana shu tizimni yurituvchi asosiy bo'g'inlar hisoblanadi, ularning qon tomirlari hisoblanadi. Mazkur ILAC EF tashkilotlari tarkibidagi texnik qo'mitalarda ishtirok etish imkoniyati yaratildi, bunday huquq berildi hamda jami 5 ta texnik qo'mitalarda to'laqonli a'zo bo'lib ishtirok etib kelmoqdamiz va o'tgan davr ichida mazkur texnik qo'mitalarning 7 ta yig'ilishida ishtirok etildi va ular tomonidan qabul qilinayotgan 14 ta hujjatga ovoz berildi hamda mazkur hujjatlar yuzasidan O'zbekiston
imkoniyatlaridan O'zbekiston nuqtai nazaridan kelib chiqib, O'zbekiston nuqtai nazari ilgari surildi. Shuningdek, markaz tomonidan xorijiy davlatlar akkreditatsiya tashkilotlari bilan, ya'ni yuqori malakaga, yuqori tajribaga ega bo'lgan davlatlar bilan hamkorlik, ikki tomonlama hamkorliklar yo'lga qo'yildi. Misol tariqasida bugungi kunda mana ushbu anjumanimizda mehmon bo'lib turgan rossiyalik do'stlarimiz, hamkasblarimiz bilan 2000-yilda tasdiqlangan bir hamkorlik bitimimiz bor. Bu borada yana Rossiya tomoni alohida to'xtalib o'tiladi. Mana Rossiya davlati bilan hamda bugungi kunda Turkiya, Polsha, Birlashgan Arab Amirliklari, Belorussiya, Koreya hamda Qozog'iston respublikalari akkreditatsiya idoralari bilan ikki tomonlama shartnomalar imzolangan va hamkorlikda ishlar olib borilyapti. Albatta bu hamkorlik to'g'ridan-to'g'ri shu davlatlar orasida rasmiylashtirilgan hujjatlarning ekvivalentligini ta'minlash va o'zaro tan olishga asosiy omil bo'lib xizmat qilmoqda. Bu qisqacha shu xalqaro darajaga erishish yo'lida qilgan ishlarimizni qisqacha hisoboti bo'ladigan bo'lsa, 2021-yilning ikkinchi yarmida markaz tomonidan oldimizga qo'yilgan vazifalar haqida qisqacha hisobot berib o'tmoqchiman. Birinchidan, akkreditatsiya sohasini xalqaro talablarga asoslangan holda qonuniy bazasini yaratish ehtiyoji mavjud bo'lganligi sababli bugungi kunda hukumat tomonidan berilgan vazifa hamda o'zimiz uchun asosiy yo'nalish bo'lgan bu muvofiqlik baholash organlarini akkreditatsiya qilish bo'yicha yangi qonun loyihasini ishlab chiqish hamda shu yil yakuniga qadar ushbu qonun loyihasini barcha manfaatdor bo'lgan tomonlarga kelishib O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi ko'rib chiqish uchun kiritish vazifa qilib olganmiz ikkinchi yarim yillikka. Hamda bundan tashqari ILAK va IAF tashkilotlari doirasidagi o'zaro tan olish bitimiga qo'shilish doirasida yil yakuniga qadar 180 ta sinov laboratoriyalarini ISO MEC 17025 standartining yangi versiyasiga to'liq o'tkazish, 12 ta menejment tizimlarini sertifikatlash organlarini bu IAF yo'nalishi bo'yicha 17021-1 standartiga to'liq o'tkazish va barchasini xalqaro darajaga olib chiqish. Bu ikkinchi oldimizga qo'ygan asosiy vazifa. Uchinchisi esa albatta bu eng asosiy vazifadan biri bu mahalliy mutaxassislarimizni kompetentligini bosqichma-bosqich oshirib borish va bu borada ikkinchi yarim yillikda 9 ta xalqaro seminar rejalashtirilgan bo'lib, unda 180 nafarga yaqin xodimlarning ishtirok etishi rejalashtirilgan va mazkur tashkil etiladigan seminar xalqaro seminar treninglarda qo'shimcha axborot berib boriladi va barcha qiziqqan taraflar bunda ishtirok etishi mumkin bo'ladi. Bundan tashqari akkreditatsiya tizimini takomillashtirish va uni zamonaviylashtirish borasida mijozlarga, ya'ni akkreditatsiya xizmatlaridagi bo'lgan mijozlarga qulaylik yaratish, ularning sarf xarajatlari, vaqt xarajatlarini qisqartirish maqsadida va ular bilan bo'lgan to'g'ridan-to'g'ri aloqani maksimal chegaralash maqsadida e-accreditation, ya'ni e-akkreditatsiya milliy axborot platformasini ishlab chiqarish va uni yil yakuniga qadar to'liq ishga tushirish nazarda tutilgan. Bu borada barcha akkreditatsiya xizmatlariga xohishi bo'lgan taraflar barcha akkreditatsiya xizmatlarini onlayn shaklda olishlari va ko'p resurslarni tejab qolishlari imkoniyati yaratiladi. Bundan tashqari aholi salomatligini mustahkamlash, mana o'tgan pandemiya davrida hali ham davom etayotgan bu pandemiya davrida ko'rdikki, aholimiz, fuqarolarimiz sog'lig'i va ularning sog'liqni saqlash masalalari alohida e'tiborga talab etadigan soha bo'lganligi uchun aholimiz salomatligini mustahkamlash bo'yicha olib boriladigan keng ko'lamli chora-tadbirlar doirasida bemorlarga to'g'ri va aniq tashxis qo'yilishiga erishish uchun tibbiyot laboratoriya kompetentligiga umumiy talablarni belgilovchi xalqaro ISO 15189, mana bu borada mendan oldingi ma'ruzachiimiz, hindistonlik ma'ruzachiimiz ham aytib o'tdilar, Hindistonda bu narsa yo'lga qo'yilganligini. Shu meditsina laboratoriyalariga talabni belgilovchi ISO 15189 standartini respublikada keng joriy qilish va ularning ixtiyoriy akkreditatsiyasini yo'lga qo'yish rejalashtirganmiz. Yil yakuniga qadar bugungi kunda birinchi bir laboratoriya akkreditatsiyadan o'tkazildi va o'ylaymizki bu soha kengayib aholimiz shu sog'lig'iga tashxis qo'yishda aniqliklar kiritilish umidvormiz. Bundan tashqari keyingi oldimizga qo'ygan vazifa bu akkreditatsiya faoliyatida betaraflik, xolislik va kompetentlikni ta'minlash hamda jamoat nazoratini tashkil qilish maqsadida milliy akkreditatsiya tizimida tashkil etilgan akkreditatsiya kengashi, apellyatsiya va akkreditatsiya komissiyalari hamda akkreditatsiya bo'yicha texnik qo'mitalari faoliyatida yangitdan yondashgan holda ularning faoliyatini yanada jadallashtirish va akkreditatsiya faoliyatida shaffoflikni ta'minlash bo'yicha chora-tadbirlar belgilanganmiz. Yil yakuniga qadar bularni keyingi bosqichga olib chiqishga erishamiz.
Bu qisqacha oldimizga qo'ygan ikkinchi yarim yillikka oldimizga qo'ygan vazifalar edi. Hurmatli anjuman qatnashchilari, imkoniyatdan foydalanib barchangizga mustahkam sog'liq, ishlaringizda muvaffaqiyat tilab qo'yaman. E'tiboringiz uchun rahmat. Рахмат. На сегодняшнем мероприятии с нами в зале, как уже было отмечено, принимают участие наши коллеги из России. Коллеги, с праздником вас! Также через конференц-связь господин Гоголев согласился поделиться с нами опытом Росаккредитации в достижении международного признания. Давайте послушаем Дмитрия Владимировича. Пожалуйста. Мы вас не слышим. Так, надеюсь, меня видно. Да, теперь хорошо. Да, разрешите еще раз представиться. Гоголев Дмитрий, Росаккредитации. Сегодня я хотел бы рассказать про опыт Росаккредитации в достижении международного признания в сфере аккредитации. Но в первую очередь от себя лично, от Росаккредитации, от всех специалистов Росаккредитации приветствую и поздравляю вас с Международным днем аккредитации, содействует реализации целей устойчивого развития. Международное сотрудничество по вопросам аккредитации и оценки соответствия позволяет объединить усилия всех стран и существенный вклад в развитие экономической, социальной и экологической сфер с учетом 3 ключевых направлений приоритетов целей устойчивого развития: люди, процветание. Мы высоко ценим сложившееся рабочее взаимодействие с Центром по аккредитации Республики Узбекистан и будем рады поделиться своим опытом в достижении международного признания. В сентябре 2020 года Федеральная служба по аккредитации и Центр по аккредитации при Узбекском агентстве стандартизации, метрологии и сертификации подписали меморандум о взаимопонимании, направленный в первую очередь на обмен опытом, лучшими практиками повышения компетентности всех участников системы аккредитации Республики Узбекистан и аккредитации. Национальная система аккредитации России выстроена на доверии государству и обществу, где основной целью является повышение качества жизни. Федеральная служба по аккредитации находится в Министерстве экономического развития Российской Федерации. Структуру Федеральной службы по аккредитации входит 6 территориальных органов управления по федеральному, которые в пределах своих полномочий реализуют на соответствующей территории полномочия в сфере аккредитации и федерального государственного контроля за деятельностью аккредитованных лиц. В 2016 году был учрежден Национальный институт аккредитации. Коллеги, я прошу прощения, какая-то техническая ошибка. Прошу прощения. Я думал, что я уже минут 5 как... Так, надеюсь, сейчас все видно. Прошу прощения. Значит, в структуру Федеральной службы по аккредитации входит 6 территориальных органов управлений, которые в пределах своих полномочий реализуют на соответствующих территориях полномочия в сфере аккредитации и федерального государственного контроля за деятельностью аккредитованных лиц. В 2016 году был учрежден Национальный институт аккредитации, ключевой деятельностью которой является работа экспертов по аккредитации, повышение уровня компетентности участников национальной системы аккредитации, стандартизация в области оценки соответствия, научные исследования и методические разработки в сфере аккредитации. Одним из инструментов беспристрастности является коллегия Росаккредитации, которая ежегодно рассматривает итоги работы, цели и задачи Росаккредитации, а также общественный совет при Росаккредитации, основной целью деятельности которой является привлечение общественности, повышение эффективности и качества исполнения Федеральной службы по аккредитации своих. Если рассмотреть национальную систему аккредитации, нужно выделить 2 основополагающих компонента. Это аккредитованные лица и экспертное сообщество. На сегодняшний день в национальной системе аккредитации
более 9 тысяч аккредитованных лиц. Экспертов по аккредитации и более 2500 технических экспертов по аккредитации. Национальная система аккредитации Российской Федерации включает следующие схемы аккредитации. Это испытательные калибровочные лаборатории на соответствие требований 17/25 стандарта, органы по сертификации продукции, органы инспекции, органы по сертификации систем менеджмента качества, стандарт 17/25, провайдеры, МСИ, органы по сертификации персонала и метрологические которые с 2022 года мы начинаем также медицинские лаборатории и органы по валидации и верификации парниковых газов. Технологичность является одним из основных принципов развития национальной аккредитации России. Применение современных технологий обеспечивает решение сложных задач с максимальной эффективностью. Федеральная государственная информационная система Росаккредитации была введена в 2014 году. В настоящий момент насчитывает более 5 регистрированных пользователей. В Росаккредитации включает ряд электронных реестров, в том числе реестр лиц, реестр сертификатов декларации соответствия, реестр экспертов по аккредитации и так далее. Открытость и доступность сведений о проведенных работах по подтверждению соответствия обеспечивает доверие к результатам деятельности как самих аккредитованных, так и клиентов. Нацеленность на технологичность – это путь реального изменения качества и оценки соответствия, а также создания новых ценностей. Ежегодно информационная система Росаккредитации предоставляет сведения в ответ на незаполненные запросы потребителей, бизнеса, органов власти. Благодаря высокому уровню цифровизации национальной системы аккредитации сведения по запросам государственной власти предоставляются через систему ведомственного электронного взаимодействия. Это позволяет ускорить и упростить многие процедуры. Росаккредитация стремится постоянно развивать цифровые сервисы, делать их более понятными, доступными, надежными, удобными и полезными для разных категорий пользователей. В современных условиях одной из первостепенных задач является серьезным барьером на пути экспорта и импорта товаров выступает применение странами в том числе установление требований продукции, необходимости повторного подтверждения соответствия, а также требований к самой процедуре подтверждения соответствия. Доверие к органам по оценке соответствия, аккредитованным в разных государствах, достигается через стандартизацию работы самих органов аккредитации и взаимное признание ими качества работы друг друга. Это, собственно говоря, и привело к созданию глобальных организаций по аккредитации, таких как целью которых является широкое признание и использование заинтересованными сторонами результатов по оценке соответствия, полученными в разных странах. В конечном итоге это должно способствовать развитию международной торговли посредством сокращения экспортеров и снижения технических барьеров для внешнеторговой деятельности. В этой связи одним из приоритетных направлений деятельности Федеральной службы по аккредитации является взаимодействие с международными организациями, которые занимаются вопросами сотрудничества в области аккредитации. В 2013 году мы получили статус ассоциированного члена Международной организации по аккредитации лаборатории ИЛАК. С 2018 года Росаккредитация является полноправным членом Международного форума по аккредитации и Международного форума по аккредитации «Халяль». Также Федеральная служба по аккредитации является полноправным членом Азиатско-Тихоокеанского объединения по аккредитации ЭПАК. Членство Росаккредитации в международных организациях по аккредитации – это в первую очередь знак качества национальной системы аккредитации, обеспечение повторных испытаний и первый шаг в
свободному движению товаров, признания результатов испытаний, результатов протоколов и сертификатов. Это предпосылка для развития сотрудничества на уровне регуляторов, в том числе предполагающих последующих государственных соглашений. Поэтому наша работа по треку членства международных организаций по аккредитации сопровождается диалогом ведомств и обращением продукции. В целях получения статуса подписанта многосторонней договоренности о взаимном в 2016 году Росаккредитация прошла независимую международную оценку в части испытательных и калибровочных лабораторий. В рамках подготовки к международной оценке учреждена отдельная рабочая группа Росаккредитации. Проведен масштабный комплекс мероприятий по внедрению международных требований, в том числе по разработке и актуализации документов системы менеджмента качества. Была проведена актуализация информации на веб-сайте Росаккредитации, а также проведен ряд внутренних. В соответствии с процедурой международной оценки проводилась в два этапа. Это этап аудитории и наблюдение за проведением оценок органов по оценке соответствия. После выполнения мероприятий в отношении выявленных замечаний Росаккредитация получила возможность присоединиться к многосторонней договоренности о взаимопризнании ИЛАК. В 2017 году мы получили статус подписанта ИЛАК МРА. Это дало возможность аккредитованным испытательным и калибровочным лабораториям право использовать выдаваемых ими протоколов испытаний и сертификатах калибровки комбинированного знака ИЛАК МРА. В целях обеспечения соответствия международным требованиям в части применения в национальной системе аккредитации предусмотрен ряд требований, в том числе утверждена отдельная политика аккредитации. В соответствии с процедурами договоренности о взаимном признании, органы по аккредитации должны проходить международную аккредитацию. В августе 2000 года перед подготовкой к международной оценке Росаккредитация утверждена соответствующая рабочая группа по вопросам входа в аккредитации новую версию стандарта 17.0, а также подготовки к проведению оценки оценщиками ОПАК. В рамках переходного периода на применение новой версии международного стандарта в соответствии с требованиями организации по аккредитации в октябре 2019 года Росаккредитация провела самооценку с процедурой самооценки. В июне 2020 года по результатам независимого документального аудита со стороны ОПАК управляющим комитетом ОПАК было принято решение о том, что Росаккредитация переход на новую версию стандарта 17.1. С распространением коронавирусной инфекции COVID-19, а также мерами, которые направлены на минимизацию возможных рисков, Росаккредитация в дистанционном формате прошла международную оценку. Она длилась она у нас почти 3 месяца. В рамках данной международной оценки международный аудит проверяет систему аккредитации как в целях в области признания 18-25, так и в области. И подали внимание, уделялось плюсом перехода испытательных калибровочных лабораторий в новую версию стандарта 17. Русскоязычная версия данного стандарта была в 2018 году, прошла определенные процедуры, и с сентября 2019 года начала действовать на территории Российской Федерации. Для организации перехода испытательных лабораторий на новую версию стандарта был разработан соответствующий план, в том числе, который предусматривал как обучающие семинары для экспертов по аккредитации. Кроме того, Росаккредитация в качестве менеджмента была утверждена политика перехода испытательных и калибровочных лабораторий на новую версию.
Подтверждение соответствия лаборатории требованиям стандарта осуществлялось в рамках аккредитации, расширения области аккредитации, подтверждения компетенции, в рамках контроля за деятельностью аккредитованных. В связи с распространением коронавирусной инфекции срок переходного периода был до 1 апреля 2021 года. К этой дате мы успешно завершили полный переход испытательных лабораторий. По состоянию на сегодняшнюю дату 5652 испытательные лаборатории полностью подтвердили переход на новую версию стандарта 1725. И в заключение следует отметить, что международное признание является одним из важнейших направлений деятельности по аккредитации. Оно обеспечивает интеграцию национальной системы аккредитации в мировое сообщество в области оценки соответствия. Оно позволяет обмениваться опытом и внедрять лучшие практики. С учетом планируемой международной оценки Центра по аккредитации Узбекистан, Росаккредитация готова продолжить обмен опытом по данному направлению. И в завершение еще раз хочу поздравить всю экспертную службу с международным аккредитацией, пожелать крепкого здоровья, достижения профессиональных целей. Благодарю за внимание. Спасибо, Дмитрий Владимирович. Вас тоже поздравляем с праздником. Позвольте мне от имени руководства и сотрудников Центра аккредитации поблагодарить вас за тесное сотрудничество и пожелать вам успехов в работе. Спасибо. Уважаемые участники конференции, мы продолжаем наше мероприятие. У нас сейчас очередной дистанционный доклад нашего эксперта, экс-главы турецкого органа по аккредитации господина Атакан Баштурк. Атаканбе, ассаламу алейкум. Алейкум салам. May I ask you to share your views with our audience, please? Okay, with pleasure. First of all, I will start in Uzbek language, then I will continue in English. Uz Standart Agentliğinin hürmetli baş direktörü, Ozak'ın mehnetsever hadimleri, aziz katnaşçılar, berçenizgin, Butunjahon akkreditatsiya kunini tabriklayman. Ushbu anjuman xalqaro xarakterga ega bo'lganligi sababli men ingliz tilida taqdimotimni o'tkazaman. I would like to give you some information about the relations and cooperation between Turkak and Uzbekistan accreditation system. Now this system is represented by and operated by Ozak. Turkish Accreditation Agency is a public organization. Short name is Turkak, and it was established in the year 2000. It started to provide accreditation service from the year 2002. And a few years later, it started to develop its international relations. When I go back to the 2000s, I remember those old days. I also recall the valuable support of Mr. Manfred Kindler at that time. At that time, Turkak was being built by efforts, internal efforts, and by support from European Union and German government. Mr. Kindler was representing and giving service to us on behalf of German government, and we learned a lot of valuable technicalities and matters on accreditation from him at that time. I would like to thank to him, and it's nice to see him in this event. Well, our cooperation with accreditation systems, mainly with Central Asia and Caucasus countries, was important to us, and still it is also our first priority to cooperate with those countries located in Central Asia and Caucasus region. The first contact of Turkak with Uzbekistan's accreditation system happened in the year 2006.
At that time, accreditation service in Uzbekistan was provided directly by Standard agency. And it was mainly in the form of accreditation of laboratories. And we started this cooperation by sharing the experiences we have which originate from our own activities. I mean, Turkak has a experience, limited experience at that time. And of course, Standard had an experience of accreditation of laboratories, and it has a long story. And we came together to learn from each other. And it happened first in the year 2006. At that time, I was working as the general director of Turkak. And in the year 2006, we visited Standard as a delegation consisting of Turkak managers. We were 3 representatives from Turkak in the delegation who visited first time in 2006 the Standard agency. And we discussed urgent measures and how to handle laboratory accreditation activity on the basis of ISO 17025 standard. And that standard was new at that time. The 2005 version was valid, and it was rather new for all accreditation bodies in the world. As a result of this starting step, we agreed that Turkak's trainers would come to Uzbekistan, and some trainings would be given to Standard personnel responsible for laboratory accreditation. And I also remember a few names during that first gathering, which we met. For example, at that time, the general director of Standard was Mr. Buriev. And from the accreditation service, Mr. Abdulhamid Karimov was responsible. And they put a lot of efforts to develop this cooperation between Turkak and Standard. We are thankful to them. And it continued, of course, uninterruptedly, actually, between the year 2006 and 2017. That means we received experts from Standard, accreditation experts. They stayed for certain times with Turkak employees in Ankara, and we discussed we exchanged our experiences among us. They got on the job trainings. From time to time, our trainers went to Uzbekistan. They came to Tashkent to deliver seminars to Standard employees and experts. And in addition to that, the laboratory experts from conformity assessment area, from private sector, from state sectors, they also participated in our training activities. And it was a useful exchange of information and knowledge. I think that this kind of exchange made the experts more competent in their activities. We monitored the situation, and we saw that the experience and the seminars, results of seminars were useful and fruitful in the area. Turkak's cooperation with the Uzbekistan accreditation system continued, and I myself came to Uzbekistan as a trainer or a laboratory auditor many times
during the years I worked as a manager at Turkak. I retired year 2017. And the regulations and laws shaping the accreditation system remained the same, almost the same. And but it didn't go like that. In 2018, significant change started to happening. For example, the presidential decree issued in 2018, an independent by this decree, an independent accreditation center was established in Uzbekistan, and it started developing. 1 year later, another decree transferred this accreditation center from the National Project Agency, President's National Project Agency, to US standard. And US standard again became responsible to develop an independent accreditation system, independent and impartial accreditation system in Uzbekistan. It happened in 2019. And right after this happening, we started again to cooperate with the purpose of developing an independent accreditation system in Uzbekistan. Turkak designated a project after a few talks and meetings with Uzbek side, and it was offered to Uzbekistan accreditation system, I mean accreditation center, and that proposal was evaluated by the accreditation center, and it was found positive, and our cooperation went one step further in the year 2019. And at that time, again, it is not a long time ago. I remember the details of those cooperation, starting of those cooperation, and we are thankful to the General Director of US Standard, Mr. Dilshad Sattarov, in supporting the cooperation between Accreditation Center and Turkak. Also, the director of the Accreditation Center, Mr. Ansaphan Zakirov, he gave full efforts to have such a cooperation with Turkak. And a delegation came to Ankara in August 2019 from Accreditation Center. It is headed by Mr. Ansaphan Zakirov, and a memorandum of understanding was signed between Turkak and Accreditation Center of Uzbekistan at that time. Through the signed memorandum of understanding, the national accreditation bodies of both countries determined the framework of the cooperation to be realized and recorded their intentions on the subject of cooperation. Soon after the visit of Uzbek delegation, a technical support program, including training and consultancy activities for strengthening the competencies of Uzbekistan Accreditation Center, now its name is OZAC, was prepared and proposed by Turkak. And that program started, field activities included in that program. In November 2019, it started and continued until March 2020. Actually, it's not a long period. However,
we became successful in implementing several field activities in Uzbekistan together with the OZAK. And they were mainly consultancies based upon the experience of Turkak, and several training activities related to the laboratory accreditation. And the unlucky situation happened after March 2020. The COVID-19 pandemic started, and our activities in the field stopped and postponed because of international travel limitations, lockdowns, and bans on gatherings of people. The governments decided like that, and still we experience almost a similar situation. But my guess is that after a few months from today, the restrictions and bans will be removed, and the pandemic, of course, will ease. And in such a case, again, Turkak and Uzbekistan Accreditation Center, OZAK, can resume the field activities within the technical support program from where they left off. Well, as far as I can see, there have been some developments in the accreditation system of Uzbekistan. Those are positive developments, of course. In the year 2020, for example, a legal change, after a legal change, many laboratories in Uzbekistan are no longer subjected to mandatory accreditation. There will be another approval system for those laboratories. And this makes the business of OZAK, of course, lighter, because otherwise, as I saw during my visits and work in Uzbekistan, there was almost more than 1,000 laboratories to be accredited, and they were in need of structural changes, modernization, and similar conditions in order to meet the criteria given by the standard ISO 17025. It was a difficult case, but I think this legal change, removal of mandatory accreditation from such laboratories, made it easier. It's a good approach. And another recent development is the establishment of Technical Regulations Agency in Uzbekistan. This is a very good step to coordinate and to manage the technical regulations related to product safety, I think. And there may be some other positive developments. And due to such new developments, there may have been change in the priority objectives of OZAK nowadays. And based upon if there are priority changes and new objectives at OZAK, then those should be considered during the continuation of the cooperation with Turkak and Uzbekistan Accreditation Center. This is my feeling. And based upon those new happenings, maybe the technical support program can be reshaped again, and it can be implemented with the new revised version after such revision to be made by together with OZAK and Turkak. This should be considered, I think, in the coming days. Well, since the time is limited, I would like to give my final words.
As I told you, the cooperation between Uzbek accreditation system and Turkish accreditation system has a rather long history. And I have something to say about the conformity assessment bodies in Uzbekistan. 10 of them have accreditation from Turkak since many years. And I don't know this number will increase or not, but there is no objective at Turkak to increase the number of accreditations in Uzbekistan. Naturally, this is the business of OZAK, and we would like to see that OZAK will propose sometime later that the accreditations should be or can be transferred to OZAK from Turkak. It's okay. This is the natural approach, actually. This is very understandable. This is why Turkak has no intentions or plans to enlarge its accreditation activities in Uzbekistan. But the cooperation with OZAK is a priority. It will remain like that. Turkak employees or experts visited those accredited conformity assessment bodies. Maybe around 50 assessments have been carried out until today by Turkak assessors, and Turkak collected experience from those assessments, and I think it is beneficial for improving the competence of Turkak. On the other hand, it was observed by Turkak experts that the conformity assessment bodies, the employees, workers of the conformity assessment bodies accredited by Turkak, have a high work discipline and enthusiasm. They want to learn innovative approaches and new standards. They want to cope with the international standards. And this atmosphere is very beneficial in terms of helping to create an environment of cooperation between conformity assessment bodies and the accreditation center, OZAK. I think this is a very positive situation, and the assessments to be given by OZAK for the accreditations, they will face with a friendly atmosphere. They will not get confrontation because we know by experience as Turkak assessors that the conformity assessment bodies are eager to cope with the standards and eager to learn. Well, I hope in the future a program will be developed to continue the signed cooperation between Turkak and OZAK, and probably Turkak will receive, after normalization of the pandemic conditions, after normalization of this, Turkak will receive hopefully experts of OZAK for on-the-job trainings in Turkey, and then the other further steps included in the training and consultancy program will take place one by one in the coming years. So this is all. We have hopes, we have expectations, and we have willingness to share our experience and knowledge, and we are just waiting for the normalization of the situation and ease of the COVID-19 pandemic nowadays.
This is all I would like to say about the topic on cooperation between those brotherly organizations, TÜRKAK and OZAK. Thank you very much for your listening. Barchanizga sıhhat, salomatlik va ishlaringizga omad, muvaffaqiyatlar tilayman. Rahmat. Rahmat, Atakan Bey. I am proud to say that Atakan Bey cooperate and conduct training to our employees and assessors. And I would like to thank TÜRKAK and personally Atakan Bey for your kind support. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ilakiya tashkilotlari tomonidan Butunjahon akkreditatsiya kuniga bag'ishlangan videorolik tayinlangan. Men hozir operatorlarimizdan iltimos qilmoqchi edim, ushbu videorolikni ekranga uzatsangiz, rahmat. In September 2015, 193 member states of the United Nations adopted a historical resolution committing themselves to the 2030 Agenda for Sustainable Development. It contains 17 Sustainable Development Goals and 169 targets. IF and ILAC accreditation and accredited conformity assessment activities support economic growth, enable inclusive and sustainable industrialization, and promote productive employment and decent work for all. Hence, accreditation is a main tool to build prosperity. The ILAC and IAF mutual recognition arrangements aim to facilitate international trade, which is an essential component of a country's path to prosperity. Accredited conformity assessment services in this regard cover a multitude of services, including product life cycle assessments based on objective and internationally recognized criteria, inspection and certification of design and operation of environmentally benign technologies and services, and the audit of health and safety management systems. ऊर्जा परिवर्तन पहेली का हल करना क्लाइमेट चेंज के साथ मानवता की सबसे बड़ी चुनौती है। प्रत्यायन दोनों विषयों में प्रभाव डालता है। कंफर्मिटी असेसमेंट सेवाएं जैसे कि एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम सर्टिफिकेशन, ऊर्जा संयंत्र के इंस्पेक्शन, ग्रीन हाउस गैसेस की मान्यता प्रभावी विषयों और कार्यक्रमों को रेखांकित करती है। इन सेवाओं के माध्यम से देशों में SDG 7 ऊर्जा परिवर्तन के लिए लागू किया जा सकता है। Accreditation promotes socially inclusive and environmentally sustainable economic development by enhancing infrastructure, industry, and innovation. Conformity assessment services continually endorse new technologies and support economic and industrial growth, build trade capacities in industries, and ensure that all countries can benefit from international trade and technological progress. La disponibilidad de servicios acreditados respalda la transformación estructural y el crecimiento económicos, al aumentar la capacidad de la industria local para agregar valor, diversificar las economías y promover las exportaciones, así como generar empleo y crecimiento en los servicios relacionados con la industria. Esto brinda más oportunidades para mujeres y hombres en todos los grupos sociales, mediante la construcción de la infraestructura resiliente, la promoción de la industrialización inclusiva y sostenible y el fomento a la innovación. Accredited services such as road inspection, lift certification, and soil and water testing are used by many countries in their pursuit of effective development of cities and metropolitan areas that are considered as powerhouses of economic growth.
accredited conformity assessment services support the increasing of living standards, the reduction of global carbon emissions, and improving inadequate and overburdened infrastructure caused by rapid urbanization. En el marco del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de ILAC e IAF, la acreditación crea mercados nacionales competitivos y facilita el comercio mediante la eliminación de barreras técnicas tanto para importadores como para exportadores. Esto contribuye al desarrollo económico y mejora la salud y el bienestar social y económico. خدمات تقييم المطابقة المعتمدة في مجال الأغذية مثل الاختبار على المنتجات، تقييم عملية الإنتاج، المراقبة على المطاعم، وأيضا التفتيش في المنافذ هي أدوات مهمة جدا للتأكد من سلامة الغذاء وملائمته للاستهلاك. وبالتالي فإن خدمات تقييم المطابقة تساهم في الأمن الغذائي، كما أنها تساهم أيضا في محاربة الجوع وفي الاستدامة الزراعية، وتوفر أيضا إمكانية الحصول على مياه نظيفة لكل الناس. الدور الآخر لعملية تقييم المطابقة هو أيضا في حماية الأسواق المحلية من المنتجات الضارة للمستهلك، وأيضا المنتجات التي هي غير مطابقة للمعايير البيئية من دخول الأسواق المحلية. The ever-growing demand for good healthcare systems is supported by the services of accredited medical laboratories and certified healthcare institutions. In addition, certification ensures trustworthy supply chain of medicine and medical devices. Population growth, longer life expectancy, increase in international trade and travel, as well as innovation in modern medicine are generating the need for accreditation and accredited services. Спасибо. Our next speaker, ex-head of German accreditation body, Mr. Manfred Kindler. He will be sharing outcome of his collaboration for the past few years. Please, Manfred. Can you hear me? Yes, it's okay Yes. now. Okay. So I'm very happy to see you all on my screen, my colleagues virtually. And I miss very much my OSAC team, and I hope I can visit your beautiful country next time again. And I have to learn the Uzbek language in the same way as Atakan has done this, but I think I need more time. I will talk about, with my presentation, about the open gate to global markets for Uzbek products and what is needed to enter it and what was already done by OSAC and the government of. So I will give my screen now free. Is it visible for you? Can you see my presentation? Yes, yes. Okay. Yes, it's okay. Yeah. So I have to start it first with congratulations, because something has happened and was published. So, in the official journal of the European Union in November, and there was a regulation of the European Commission. Includes the Republic of Uzbekistan among the countries benefiting from tariff preferences under the GSP+. And what happens now on the 9th April, this is important for you, because Uzbekistan joins the European GSP+ arrangement. And that means the European Union has accepted the Republic of Uzbekistan as the 9th beneficiary country of the special incentive arrangement for sustainable development and good governance under the anti-unilateral generalized scheme of preferences. The European Union will start applying preferential tariffs for products imported from Uzbekistan under this arrangement from April 10th
2021. That means now the gate to Europe is much more open than before. And so what has happened in Uzbekistan that this now was done? The acceptance of Uzbekistan as a beneficiary of GSP Plus reflects the recognition of reforms undertaken by the government, in particular to improve the business climate, the judicial system, security services, labor conditions, and administrative accountability and efficiency. And it also testifies to consistent positive development in the socio-economic and labor sphere. And now, what is the benefit for Uzbekistan? As a beneficiary of GSP Plus, Uzbekistan will enjoy further economic benefits compared to the current standard GSP arrangement. The removal of tariffs on 2/3 of the product lines covered by GSP will create opportunities for export growth and attract further investment in the country by European investors. The sustainable development commitments under GSP Plus will further contribute to Uzbekistan's position as a reliable, forward-looking economic partner of European Union. Congratulations, you are welcome in the European Union. So which products are important under this scheme? This, of course, these are the textiles, it's plastics, these are the fruits, apparels, and metals. But you are not depending only on the European Union. Let's have a look to the global market worldwide. And so in this case, we have to have a look to the Observatory of Economic Complexity, which is issued by the MIT of the Harvard University. And this is the world's leading data visualization platform for international trade data, and it contains 190 countries. And if we have a look to Uzbekistan, so we will see the products and destinations of the exportation in 2019. And you can see most of the products which were exported were gold, petroleum gas, and cotton yarn, and copper, and something more. But what are the destinations? It's Switzerland, which is not a member of the European Union. It's United Kingdom, it's not anymore member of European Union. It's Russia, China, Kazakhstan, Turkey, Kyrgyzstan, and so on. So now I expect in the next years that there are much more European members visible on such an export scheme. And it's more important to see the economic complexity index, which also is issued by the Harvard University, which describes with a lot of complex parameters of the economy, the performance of the national economy, let's say the fitness for the global market. And it's a ranking list. What you can see, the highest ranks have the color red and orange, and lower ranking countries are in the green colors. And so the question is, what is the position of Uzbekistan economy at the moment in 2019-2020? Here you see the scale of the Economic Complexity Index. This is the median value, and you can see the low developed countries here, and the highest level is here, Japan, Germany, Switzerland, and so on. And your location is here, has an economic complexity index of minus 0.41, nearby the median value. And there is this combines a lot of parameters of the economy, but we are interested now in the quality infrastructure. And so we have another index, the Global Quality Infrastructure Index, which is not developed by Harvard. It was developed in Germany. And here you can see your position to 2020.
and you have the rank, it's also a ranking list of 62. So your location is here. And I'm sure you will have a development now because in metrology and so you will reach a higher level in the future, in the next years. So what about this GQII? This is the report 2020 and is published in the internet. You can see the source, very simple, here download it. It's measuring the development and comparison of quality infrastructure in 180 economies worldwide. And this was also supported by the German corporation and PTB. What is quality infrastructure? We have heard a lot of this from my previous speakers. So maybe you know the conformity assessment bodies, which are the testing laboratories, inspection bodies, and certification bodies. And they are accredited by a national accreditation body. But everything is based on international or national standards, which should be harmonized for the exploitation, of course. And all the testing activities and production should be used by calibrated equipment. And this is a task of the Metrology Institute. In your country, it's USNIM, which is just now accredited by Turkak for several parameters of calibration. And that means accreditation is also very important for the international recognition. That means all the measurements of these parameters now are traceable to the international, to the worldwide standard, which is very important for the product certification and for the testing reports. So we talked about this DQI data. So this data has 13 components. As I told you, the metrology is one of the elements, and here we will have the calibration laboratories and how many key and supplementary comparisons were done. What about your memberships in committees? In the standardization, how many certificates in ISO 9001 and so were issued? How many ISO technical committees were are you working, participating in an accreditation? We count the product certification, the management system certification, and the testing labs, and to calculate with a formula such an index, the Global Quality Infrastructure Index. And for example, I have this data from India. It looks like this. We have a general index of 94.8, which is excellent. That means worldwide, India has a rank number 11 in the quality infrastructure. And if you look for the components, the metrology is a little bit lower, but the standards and accreditation have also an excellent state. And this is done by each country of the 184 countries. And so we can follow the development year by year by this index of economic complexity index and the global quality infrastructure index. And again, we get such a ranking list. You can see here, this is a formula which contains all these elements of accreditation, certification, standardization, testing, and metrology, and which creates such a ranking list. And this is the top level. You can find here also, of course, India and Turkey and Russia. And Uzbekistan has a score of 62%, and it's on the ranking, it's number 82 of 184, which is quite in the middle. It's an excellent state for this beginning in 2020. As I told you, I expect more development now in the next years by your activities in recognition by APAC and by the metrology services. And there's a direct correlation
between the exports and of goods and services and the quality infrastructure in the country. So you can see here the scale of exports in US dollars. Again, this is the median value. It's also a ranking list. And here again is our quality infrastructure. And you can see here also again, Uzbekistan with the export of $14 billion is located just in the middle. And we have heard about that accreditation body, the national accreditation body, is, let's say, very important to control the national quality infrastructure. So he has to apply the standards, the international standards. He has to trace all the calibration, all the measurements by the Metrology Institute, and he has to accredit testing, inspection, and certification bodies. And that's why the way for the international recognition is via the APEC, Asian Pacific Accreditation Corporation, which is member of ILAC and IAF. And that's, we are on the way. And PDB is supporting a lot of countries since more than 20 years to establish a national quality infrastructure. And here you can find my activities in the last 20 years in the accreditation scheme. This is Latin America, it's in Africa and in Asia. So we have a lot of experience how to start and how to implement such a system. And so a special house was developed, the House of Accreditation. And this contains all the components which are necessary to reach the international recognition, in this case by APEC or ILAC and IAF. And we have a political dimension, so we need political support and decisions. We have an administration part, and we have the technical support, which represents the qualification of this accreditation body, and of course the external relations. And all these activities are based on a national policy, and there exists a stabilizer which gives an independency to the national accreditation body. And if we have established all these 30 milestones, we can apply for such a pre-peer evaluation. Let's say it's a test of APEC. Are you fit now for the official peer evaluation procedure and to sign the multilateral agreement? Here you will find the international associations. So also OSAC is very active in ILAC committees and IAF and also in ISO. And the joint accreditations, these are the cooperation with Russia and Turkey and other countries and India. So we established in OSAC teams. We have a team for metrology, we have a team for risk management, for quality management, a team for training, assessment, techniques, committees, public relations, and an overall team for the 30 milestones roadmap. And you can see we established for each team such a work plan, who is doing what, with which result, and what is the deadline for this. And this was very, very effective and implemented in OSAC. So there is a network plan. So we start here with a national policy, national coordination with other ministries. Of course, we need the money, the financial policy, legal status, and so on. And so we run through all these 30 milestones till to the goal, which is the MLA of ILAC and IAF. And main part of my activities was training. And also I am very happy that also Atakan Baştürk and Turkak has also done a lot of training of the assessors and the staff, the employees of OSAC, which is very successful. And you can see we start with the national quality infrastructure introduction, and then we have the expert level, we have the lead expert level, and also we have established trainer at the highest level. And this has also 3 dimensions: the general qualification, the specific qualification for the different standards, and experiences on the practice.
training on the job. And here you can see the matrix with the 30 milestones, and every 3 months we reviewed what is the state, and this is like a traffic light. We have a red situation, yellow and green, and you can see the development here. It's very fast in this comparison. We can see if you have reached the green level here, then we can apply for this peer evaluation, and the final goal is here the MLA, so by ILAC and IAF. And also we can see the general progress, the percentage of implementation every 3 months, and you can see what's right away now here the goal. These are plans. Now we have a little bit delay by the pandemic situation. Yes, I can tell you this OSAC team and the OSAC accreditation body is the fastest growing and the best, let's say, working project what I have done in the 20 years of activities in the accreditation body, because by the high motivated and, let's say, high qualified teams and staff. And this is one of the powerful OSAC teams, and I would like to thank you very much for this excellent cooperation, and what I got a lot of fun, and I'm happy to work with you, and I'm proud of you. And thank you very much for your attention. I hope that we can continue our work remotely as well as in person whenever possible. Very interesting presentation, and for your great support. Thank you. Thank you. Hurmatli konferensiyamiz ishtirokchilari, xabaringiz bor, 2019-yilda markaz tomonidan ISO 17025 xalqaro standartining yangi versiyasiga o'tildi. Versiyasiga o'tish bo'yicha o'tish siyosati qabul qilindi. Hozirgi kunda ushbu laboratoriyalarning biri o'simliklar karantini davlat inspeksiyasi markaziy laboratoriyasi bo'lib, hozir ushbu inspeksiyaning boshqarma boshlig'i Arifxanova Dilafruz Husnuddinovnani o'z tajribalari bilan biz bilan o'rtoqlashishga iltimos qilamiz. Marhamat. Anjuman ishtirokchilari, ruxsat bersanglar, ma'ruz tilda o'z ma'ruzamni davom etsam. В первую очередь я бы хотела поприветствовать вас, всех участников, от имени Государственной инспекции по карантину растений. И позвольте выразить чувство искреннего уважения, признательности и поздравить всех участников сегодняшней встречи с Международным днем аккредитации. Если позволите, мы покажем вам краткое видео касательно нашей инспекции лаборатории. Центральная карантинная лаборатория инспекции считается единственной в своей области лабораторией в Центральной Азии и отвечает всем современным требованиям. Здесь проводятся энтомологические, микологические, бактериологические, вирусологические, фитогельминтологические и гербологические исследования. Функции Центральной карантинной лаборатории следующие. Обеспечение деятельности инспекции Узгоскарантин по определению фитосанитарного статуса подкарантинной продукции, выдача современных лабораторных заключений, своевременное обнаружение карантинных и других опасных вредных организмов, а также предотвращение их распространения, широкое использование методических возможностей в области карантина растений, проведение практических исследований, обеспечение применения результатов инновационных разработок в диагностике заводских лабораторий, обеспечение соответствия методологии лабораторных исследований требованиям действующих международных и региональных стандартов по фитосанитарным мерам, практическое применение процедур и стандартов в области карантинной фитосанитарной диагностики с учетом тенденций развития современной лабораторной техники. Кроме того, в результате разработки и внедрения экспресс-методов лабораторного обследования и тестирования были запущены 7 стационарных и 15 мобильных лабораторий для предотвращения задержки на границе транспортных средств, перевозящих под карантинную продукцию. За счет международных грантов и средств установлено 300 единиц оборудования на общую сумму $2 миллиона США. Одна из важнейших задач лабораторий – не допустить распространения карантинных объектов и других опасных вредителей при карантинной фитосанитарной экспертизе.
Благодарю за внимание. Деятельность карантинной фитосанитарной службы Республики Узбекистан направлена на обеспечение фитосанитарной безопасности, защиту территории страны от проникновения и распространения карантинных и других опасных вредных организмов. Кроме того, инспекция играет важную роль в фитосанитарной сертификации растений и растительной продукции на экспорт. Хотелось бы отметить важную роль аккредитации по стандарту ISO 17025 2017 года. За последние 3 года в сфере карантина растений страны полностью проводится модернизация системы лабораторного обеспечения. Проведена реконструкция центральной карантинной лаборатории, а также обеспечено строительство и оснащение 6 территориальных лабораторий. Следует отметить, что получение аккредитации способствовало также повышению обучения, повышению квалификации специалистов карантинных лабораторий, инспекции Узгоскарантин при содействии коллег из Российской Федерации. Также были привлечены международные эксперты для строительства карантинной лаборатории, а также дополнительно проведено обучение с привлечением международных экспертов Индии, Пакистана и других стран. Кроме того, все они получили статус международной аккредитованной лаборатории по стандарту ISO 17025. Также следует отметить, Центральная карантинная лаборатория после получения статуса национальной аккредитации УЗАК также получила статус аккредитованной лаборатории Словацкой национальной аккредитационной службы. Получение статуса аккредитованной лаборатории способствовало, к примеру, с начала года, благодаря активной работе и доверию к национальной лаборатории и системе карантина растений удалось получить доступ узбекской сельскохозяйственной продукции на китайский рынок, а также более 23 продукций получили доступ к рынку Великобритании. Кроме того, предотвращен экспорт подкарантинной продукции, не соответствующей фитосанитарным требованиям стран-импортеров. Улучшение качества лабораторной диагностики в сфере карантина растений способствовало ужесточению контроля за ввозом. К примеру, с начала года в более 140 случаях предотвращен ввоз подкарантинной продукции, не соответствующей фитосанитарным карантинным требованиям Республики Узбекистан. Уважаемые участники мероприятия, хотелось бы еще раз поздравить всех вас с Международным днем аккредитации. Уверена, ваш труд несет огромный вклад в становление национальной системы аккредитации, что будет способствовать и содействовать предпринимательству и расширению международной торговли. Спасибо за внимание. Rahmat. Bilaman yangi versiya standarti talablariga asosan akkreditatsiyadan o'tish ozmuncha mehnat talab qilmaydi. Bu vazifani a'lo darajada bajarganingiz bilan tabriklayman. Haqiqatan ushbu standartda eski versiyadan farqli o'laroq bir nechta qo'shimcha talablar kiritilgan va aksariyat laboratoriyalarda hozirgi kunda ushbu talablarni bajarishda qiyinchiliklarga duch kelinmoqda. Hozir so'z navbatini akkreditatsiya markazining strategik rivojlantirish bo'limi boshlig'i Xayrullayev Mahmud Norqobilovichga bersak, u kishi bizga laboratoriyalarda sinov usullarini validatsiyasi va verifikatsiyasining o'rni borasida xalqaro tajribaga asoslangan holda o'rtoqlashsalar, marhamat. Assalomu alaykum. Hurmatli anjuman qatnashchilari, avvalambor rahmat mana shunday tadbirda so'zga chiqib gapirishga fursat berilganligi uchun. Hurmatli qatnashchilar, albatta bugungi kunda akkreditatsiya masalalarini mana eshitib turibmiz. Hammalarni bugungi bayram bilan tabriklash barobarida aytib o'tmoqchimizki, ya'ni hamma tashkiliy masalalar joyiga qo'yilgan, qonunchilik yaxshi yo'lga qo'yilgan, xalqaro hamkorlik yo'lga qo'yilgan. Endi asosiy masala biz amaliyotchilarga, ya'ni laboratoriya xodimlari va akkreditatsiya markazini baholovchilari, texnik jalb qilinadigan texnik ekspertlariga qolayotgan masalalar bor. Bu borada juda ham muammoli masalalarimiz bor, ko'p. Biz ana shunday muammoli masalalarning ichida dolzarblarini tanlab olishga to'g'risi qiynaldik, chunki hammangizga bu yangi standart yangi versiyasiga o'tish oson bo'layotgani yo'q, buni bilasiz. Shu munosabat bilan
metrologik sohaga bog'langan muammolar ko'p bo'lganligi munosabati bilan bugungi ma'ruzamizda o'sha metrologik masalalardan bittasi bo'lgan sinov usullarini validatsiyasi va verifikatsiyasi masalalariga bag'ishladik. Albatta bu bugungi kunda sinov laboratoriyalarimizni oldida turgan asosiy masalalardan biri, asosiy duch kelayotgan qiyinchiliklardan biri. Bu borada xalqaro holat va bu narsani, bu masalani qanchalik xalqaro e'tirofga erishishdagi muhimligi to'g'risida gaplashamiz sizlar bilan. Ma'ruzamni qisqacharoq qilishga harakat qilaman. Texnik masalalarga kamroq to'xtalishga harakat qilamiz. Chunki albatta bugun bayram. Qolaversa bir tushlikka yaqin qolgan vaziyatdamiz. O'shaning uchun hurmatli qatnashchilar, anjuman xalqaro bo'layotganligi sababli ruschada ma'ruza qilishga harakat qilaman. Значит, роль валидации и верификации методов испытаний в реализации требований международного стандарта ИСМОМЕК 17025 в лабораториях и международный опыт в этой области. Так, что такое верификация и что такое валидация? Значит, верификация и валидация везде есть, везде там не простой вопрос, но важный вопрос. Верификация – это, как нам говорит 17025, это предоставление объективных свидетельств того, что данный объект соответствует установленным требованиям. Но если мы относительно метода его внедряем, значит, верификация – это демонстрация того, что лаборатория соответствует эксплуатационным параметрам метода, определенным при валидации. То есть теперь мы коротко должны определить, что такое верификация и валидация. Да? Значит, метод должен быть стандартизован или должен быть стандартный. Почему? Почему это важно? Вот, допустим, кто-то придумает метод и хотят вот это внедрить в деятельность лаборатории, да? Это не допускается, потому что метод должен быть эквивалентным другим методам, которые международно признаны или признаны на каком-то уровне, допустим, на национальном уровне. Для этого повода есть деятельность валидации. То есть валидация метода заключается в том, что при валидации мы оцениваем эксплуатационные характеристики метода. Ну, есть определенные характеристики эксплуатационные. А при верификации что делаем? При верификации мы будем оценить и определить то, что характеристики когда определили при валидации, да, самые важные характеристики, насколько он стабильно в деятельности лаборатории. То есть, если лаборатория сам делает самооценка, проводит верификацию, то есть насколько внедрено в этот метод в лаборатории изучает, это уже почти все технические вопросы уже решено. Потому что методы, как вам известно, что условия окружающей среды и так далее, инструменты, аппаратура и другие, вот, допустим, получение результатов, все будет написано. Если лаборатория вот это будет для себя внедрить, это уже почти основной вопрос решен. Поэтому мы на эти деятельности обращаем большое внимание и изучали международные практики тоже. Так, как нам ставить требования 17025? Верификация обязательно. То есть до внедрения методов в работу лаборатория должна подтвердить, что лаборатория действительно сможет вот это делать. И, кроме того, записи о верификации методов должны сохраняться в лаборатории. Валидация методов тоже нужна, когда лаборатория использует нестандартных методов и других. Следующий слайд. Так, какие методики необходимо верифицировать? То есть это все стандартизированные методы, количественные и качественные. Все методы. Почему это нужно и почему это важно, мы вот объясняем. То есть стандарты установлены требования, насколько теперь лаборатория вот это выполняет. Если лаборатория сам себе уверен, да, орган по аккредитации, то есть наш центр, тоже может оценить вот этой уверенности лаборатории. Следующий слайд. Так, какие методики необходимо валидировать? То есть
нестандартизированные, нестандартные методики, методики, разработанные испытательной лабораторией, модифицированные испытательной лабораторией методики, да, и количественные, и качественные. Если мы смотрим вот это примеры все лаборатории, то есть сейчас что мы наблюдаем, да? Есть старые стандарты, новые оборудования, есть старые оборудования, новые стандарты и новый там подход, но друг друга он может не подходит. То есть оборудование не выполняет требования метода или обратно, да, то есть наоборот. То есть метод вставляет там старые требования, но оборудование современные. Для таких ситуаций тоже нужно верифицировать методики, то есть модифицировать методики, и в этом случае его нужно валидировать. Следующий слайд. Согласно какого документа провести валидацию и верификацию методов? Так, международные стандарты есть в области валидации ISO, какие там параметры оценят методики, да? Но по верификации единый международный подход отсутствует, к сожалению. Но специфичные документы есть именно в этой отрасли, то есть по валидации и верификации. Вот, допустим, для микробиологических продуктов валидация и верификация в области химии, то есть валидация в области химии тоже есть, Еврохим, гайд. Кроме того, Северная европейская организация НМКЛ, ISO тоже ссылает на эти. Но это, конечно, специфичный. То есть не все области там покрываются, да, то есть охватывают вот эти документы. Но есть наши национальные документы 8.072. Это по аттестации методики выполнения измерения, сам по себе он так называется, то ISO MEC Guide 99 пишет, что валидация переводится на русском языке как аттестация. Да? То есть можно это однозначно там понимать. Аттестация и валидация методик почти одинаково. По верификации не было единого подхода. С учетом данной ситуации мы разработали с учетом международной практики наш документ УЗАК R12. Документации других стран тоже изучали, то есть для всех методов есть такой единый документ, чтобы рекомендовать или пользоваться, или знакомить. Есть документы, вот, допустим, австралийский там НАТО, орган по аккредитации является, и туркаковский, и наши кыргызские коллеги тоже разработали такие документы. Но здесь есть немного там отличия. Следующий слайд, пожалуйста. Сейчас остановимся. Но как осуществлять валидацию, мы знаем, что ISO 17025 нам говорит, что 6 способов, раньше был 5, и добавили вот это проверка устойчивости метода посредством изменения управляемых параметров. И какие мы показатели должны оценить. Подробно не будем этого останавливать. Почему вот этот слайд мы показываем? Есть унифицированный подход везде, да? Но он в виде одного стандарта не опубликован на международном уровне. Следующий слайд. То есть, какие эксплуатационные параметры метода? Есть 10 эксплуатационные параметры метода. Иногда это 11, иногда 13, можно разделить, но 17.025 нам вот такое разделение дал. Я этого, согласно 17.025, говорю сейчас. При валидации все эти характеристики, то есть эксплуатационные параметры, мы должны оценить. Но при верификации, если мы смотрим вот это предыдущий там документ, если анализируем, там основной там точность и повторяемость или воспроизводимость обязательно оценить при верификации, но остальные эксплуатационные параметры иногда оцениваются, но не всегда. Так, это может потребоваться в зависимости от метода. Следующий слайд, пожалуйста. То есть есть австралийский документ, как мы сказали, есть туркаковский документ, есть кыргызский, там наши коллеги тоже опубликовали документ, но подходы, вот как вы видите, да, при верификации разные. То есть
сейчас такой момент, это верификация важна, то есть насколько лаборатория внедрила данные методики в лабораторную деятельность и насколько стабильный и достоверный результат он может получить. При этом, конечно, вот австралийский подход жестко, при верификации даже там почти там 70% характеристик надо определить, но турко-акылский тоже там обязательно там ставить требования при оценке неопределенности измерений, но киргизские коллеги вот ставили требования, допустим, нет. То есть нет необходимости при верификации, конечно, это облегчение, но то есть мы свои там руководстве устанавливаем, что не всегда, потому что есть такие методы, мы должны оценить, вот, допустим, как избирательность, селективность или специфичность иногда называется это, вот это тоже оценить, да? То есть есть отличия, необходимо единого подхода, поэтому сейчас мы к нашим лабораториям ставим требования, то есть обязательно оценить параметры точности, обязательно оценить повторяемость или воспроизводимость и другие параметры в зависимости метода оценить или не оценить. Следующий слайд, пожалуйста. Хочу коротко сделать, потому что уже вот время заканчивается. То есть, что мы хотим предлагать? Ну, это международная конференция, слушают нас от всего мира. То есть, унифицировать требования по валидации и верификации методов испытания на национальном, региональном и международном уровне. Разработка единого международного или регионального стандарта, допустим, ГОСТ или какой-то, в области валидации и верификации для всех методов испытания. Еще раз хочу говорить к нашим национальным лабораториям, чтобы не уставали, чтобы там хорошо подготовили именно к этой вопросы, там предлагаем, относятся к этой вопросу серьезно. Ну, коротко так, презентация. Спасибо за внимание. Поздравляю с праздником еще раз. Manimcha prezentatsiya juda ham laboratoriyalarimiz xodimlari uchun qiziqarli bo'ldi. Bizning saytimizda ariza berishingiz mumkin. Agarda biror bir tema bo'yicha ham trening tashkil qilishni xohlayotgan bo'lsangiz, обратная связь, то есть bizning mijozlarimiz bilan bo'lgan muloqot bo'yicha ham chatimiz bor va o'sha murojaatnoma formasi saytimizda keltirilgan. Agarda sizni biror bir yo'nalish bo'yicha ham семинар yoki trening qiziqtirayotgan bo'lsa, ariza berishingiz mumkin. Уважаемые участники нашего сегодняшнего мероприятия, уважаемые гости, эксперты, на этом наше мероприятие подходит к концу. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех за проявленный интерес к нашей деятельности. Еще раз хочу всех поздравить со Всемирным днем аккредитации. Желаю всем вам успехов и крепкого здоровья. Спасибо всем.